Proscovia Salamu Musumba wano gwaffe baga nti yadduse yagenze bweru. Bwabanga kituufu yagenze yegasse ku Kakwenza Lukira Bashaija yagenda ngalaga enkwagulo okulanga gye yakubwamu eyawuniikiza buli muntu yenna mu nsi yonna nga buli omu abuuza what kind of torture. Kale mbaniriza nnyo nyindira ku programu yaffe eno the special notes enkya ya leero. Balamusiza nnyo mwenna bannaffe abatugoberera ku mikutu gyaffe gino emitimbagano. Mbibaza emirimu gye mukola buli omu waali. Manyi buli omu alina byakola biyamba eggwanga mu ngeri ey'enjawulo. Nze Simon Muyanga Lutaya mukwano gwammwe. Nayita mukwano gwammwe kubanga tosobola kuwaayo budde bw'okulaba bintu bikolebwa muntu gw'otayagala. Of course n'awandiika ebibi yakoze comment mbi. Sifa nnyo ku kyawandiise nfa ku budde bwe yatutte okunoonya channel gy'abaalaba n'alaba wali Muyanga Lutaya n'awuliriza ebibi yenjogedde oba ebitamusanyusizza kw'asinzira okuwandiika ebyo bwe bityo. Programu yaffe leero eno special notes njala kwogera nammwe naddala bannayuganda. Njogera ne bannaffe abali mu gavumenti n'abo abatagiriimu. Eggwanga lyaffe ekimu ku nkyukakyuka ze twenyumirizaamu ly'eddembe lye twafuna abantu okwogera. Era bannayuganda manyi nti obunkenke bwa wano busingako obwewalala. Baga nti waliwo gy'otasobola kwogera ku mukulembeze wa ggwanga ne wano tuwogera. Mwami Museveni okuggyako ennaku zino ze ndaba nga waliwo embeera ate ekyuse emabega eri abadde tatwalibwa nnyo nakukozesebwa bigambo bye tuwogera. Nejjuuza nali mpuliriza Jjajja Naloiso, Proscovia Naloiso General nga nti obudde bw'okuvuma Museveni ne mulangira n'ebiri mu byenda buweddewo. Yali ayogera ku radio ezimu zali ku radio 4 ya Balamba Lugahara ng'ali ne Adam Kungu naga nti abantu boogedde ne banyooma abantu naye akadde k'okunyooma abantu okubavuma n'okubalangira kyenzijukira nnyo kye nakwotinga ga nti n'olangira n'omuntu ebimuli mu byenda obudde obwo buweddewo. Bw'oba oyogeddwako ekigambo ekinene nga batera tukonjera wagira Jjajja Naloiso nti oba oli awo ejjoogo n'ebyobufuzi eby'okuvuma bitebuka okuba ne we bikoma. Naye ate bw'oba oyagala enfuga egoberera abantu ne mu demokolasiya obanga oli mukugu mu by'empuliziganya ngaffe communication okikkiriza nti abantu bwe batyo bwe babeera. That's the nature of human beings. Naye bwe bagaana okwogerako ebibi mu lwatu babyogera nga bali bokka, babyogera munda mu mitima gyabwe, babyogera ne bannaabwe beekakasa era basigala boogera. Kale bwe kiba nga ekibi kye ekyokubiwulira mu lwatu, that I agree. Ne bwe kiba nga kyakubakomya kwogera, that's not possible. Ebyafaayo bya wano biraga nti President Obote Apollo Milton bwe yawera obwakabaka mu 1966 n'awaliriza Ssekabaka Muteesa Edward Muteesa owookubiri okuwaŋŋanguka, yalowooza nti obwakabaka bwali bukomyawo. Ebyafaayo bitulaga nti Obote yalaga obukyayi ku Muteesa n'atuuka n'okukyaba ekigambo kabaka. Era mbu waliwo yakyogera n'amugamba nti kabaka toyogera. Bw'olumu bwe yayagala okukyogera ng'ategeeza kabaka. Kigambibwa nti Obote yasuperinga busuperinza ekigambo nti bano ba K-A-B-A-K-A, olina namu ti kabaka na that one don't mention.
oli yanyumiza yaliwo usaaliwo obukakafu bwakyo simanyi yali yandaga obukyayi Obote bwe yalina ku ofisi y'obwakabaka. Kale Obote bwe yajjawo obwakabaka yalowooza nti ekintu ekitibwa Buganda akimalirizza. Yeerabira nti Buganda si muntu, Buganda bantu, Buganda lulimi, Buganda buwangwa, ng'ebitundu ebirala byonna bwe biri. Kale wadde ng'obwakabaka bwali tebuliiwo ng'Obote bwe yalowooza nti akimaze, Abaganda baasigala baabya ennyimbe nga bazaabya mu ngeri y'obuwangwa bwabwe, baasigala banjula bawasa banjula, baabya ennyimbe, bassaako abasika, bagaba ebyobugagga, basinkana mu mikolo egy'obuwangwa egy'enjawulo era nga boogera Oluganda bulungi, ne mu masomero lwasigala lusobesebwa. In that way baasigala batambuza, beenyweza, basaka abakulembeze, balina ab'amasaza, ab'obusolya, byonna byaliwo. Era juzi Museveni bw'agamba nti azizzaawo obwakabaka. There was no new invention. Kwali kusitula busitula baga nti bulijjo mukola mwekwese, kama upon today Abaganda baddamu, Buganda neddawo, baabya ennyimbe, n'ebyali bidowonkanye bagenzi babirongoosa. Temwanjula bwe muti, temwabya nnyimbe bwe muti, toyaberumbe nga tuloopye. The process that was known at the start of Buganda is still the process that is followed, and why it is not followed, efforts are made to follow how it's supposed to be. Yuzi Mange Margaret Namukwaya yangamba ekigambo kitali kirungi bulungi kubanga abeera Busoga, yafumbirwa nti mwana wange nze sifanga ne munziika nga bwe muziika Abasoga. Ngamba biki wati sitanye okwagala Mange kunnyumiza ku byakufa kwe kubyogerako, but I picked and fe waffe mweno gye muyiwa ku muntu amazimu ne bamunaaza ng'omuntu omulamu, Buganda bamunaaza bwe batyo. That's when I realized that Abaganda omufu mbu bamunaaza differently. Ente olabye yegamba ebimu ebimukolwako ng'Abaganda. So kitegeeza even when is away, my mother has lived in Busoga for now 51 years. Okola yava ewaabwe wa Mirongo wano Wakisu. 51 years. But 51 years down the road, away from her motherland, Buganda, my mother still maintains her language, her culture, and wants to do everything the Uganda way. She has only accepted to compromise one or two things for purposes of her marriage there, but not the core of the culture and language that she espouses as her own. So similarly, ekintu ky'ogaana okwogera abantu okwogera is what I'm trying to emphasize. Tibayinza obutayogera mu lwatu ne boogera mu bwama, boogera gye babeera, and they still propagate the same message that you wouldn't want to hear loud. They propagate it so reservedly that it is even more explained. And toyogera mwana wange naye oli aba akitegedde. Kale ekyokuvuma, I agree with General Naloiso, abantu okuvuma tekikola makulu, does not add up. Naye si kubagaana kwogera. You can simply tell them to speak their same aspirations respectfully, and that will be done. So program yaffe olwaleero njagala kwogera ng'Abaganda bwe bagamba nti lwatta omwami nalumanya lwaki tewayogera. Tugenza okumalako sabbiiti eno ng'omuwendo gw'Abannayuganda abadduse mu Uganda okugenda ebweru kye bayita obuwaŋŋanguse
era nga bewaŋŋangusizza oba nga bawaŋŋangusiddwa gweyongedde. Okusooka baga nti abo balimba ate ki ekiri wano? N'ebyafo byabawaŋŋanguse bonna ebya Uganda biraga nti abantu bawaŋŋanguka bokka. Omuntu wali wategeerera ekimutuuseeko waafunira okutya. Abamu kisinga obbawaŋŋangusa kwega nti binangwa enkoto kaneetegula ekibabu ebinaddira byonna binaasanga ngenze waakiri kanfiire okubeera mu nsi yange n'ebyobugagga byange ne famire yange naye neetegule mbeere ewalala. Bannabyafuzi abasinga obungi ndowooza kino kibabeera mu bwongo. Kuba bannabyafuzi abamu bono bolaba bawaŋŋanguka abamu baba beetegekera dda. In fact bannayuganda bangi kati wano abafuna embuto ne baagala okuzaalira ebweru naddala mu ggwanga erya Amerika gye bamanyi nti kasita ozaalibwa mu Amerika ofuuka mu Amerika, you enjoy all rights and privileges of an American citizen. Many of them have done that. Abantu bangi bamanyi wano abanene abaana baabwe bali bweru babeera wano mu byobufuzi ne bakuwa ekikopo naye nga bali bweru bonna ngera bw'obawulidde. Ndowooza bakimanyi nti time will come ebyo ne byonooneka. Bonna b'omanya bali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti. Obadde owulira wano juzi nti Ambassador Doniya Yebare kati minisita w'ensonga z'ebweru Foreign Affairs wa Uganda mu Amerika. Katutwale ekyokulabira kya Dr. Lawrence Muganga mu Canada. Bano basaamu kuteesa mulwa basaamu kuteesa mu Amerika. Abantu abo abaana abo okubeera ebweru ne bafuulayo amaka gaabwe ebanga security y'abannaffe alowooza nti bwe ndidduka wano ndiba ne wentandikira. Bonna abagenzi ng'olere balinayo such establishments they find life easy because balina we batandikira nga balinga abakyetegekera edda. Ndowooza ne mukwano gwammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu Amerika nga Solomon Kampala yamusookayo and some others. And I even think Proscovia Salam Musumba naye abadde alina abaana ebweru. They have a start. They keep going outside and when they go there they establish backup homes ti wali baawe embeera eyonooneka ndiddukira wano. Kale kiba kya buli az'amaanyi ennyo bwe tusirika ne tayogera ng'omuwendo gw'Abannayuganda abadduka wano gweyongera. Just ekyokulabirako Proscovia Salam Musumba wano gwaffe baga nti yadduse yagenze bweru. Bw'abanga kituufu yagenze yeegase ku Kakwenza Lukirabashaija yagenda ng'alaga enkwagulo okulanga gye yakubwamu eyawuniikiza buli muntu yenna mu nsi yonna nga buli mwabuuza what kind of torture is this? Sometimes those of us who are looked at as cowards ask, how can someone torture a fellow human being to the level of Kakwenza Lukirabashaija's injuries and you keep tormenting and beating and doing this on the same person? Sometimes you wonder whether those who carry out such actions are human in nature or beasts in their creation. But if they were not doing that, maybe the words torture would not exist. So, Salam Musumba out, Lukirabashaija out, and now Semujunganda, Ibrahim Semujunganda, out of the country. Semuju falls Robert Kyagulanyi Ssentamu. Just after saying, at one time when Kyagulanyi Ssentamu had left, in the aftermath of the 2026 general elections, Semuju is quoted to have said it was not necessary for Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, to run out of Uganda. He asked, how do you lead a revolution from foreign land? Stella Nyanzi is equally out. I am told Winnie Chiza, Dorin Nyanjura,
and Ingri Turinawe are in hiding, if not attempting to move out in Uganda. So, if Semnyu Nganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Stella Nyanzi, Lukiraba Saija, Salam Musumba, and others are out of the country and can openly tell the world that have run out of Uganda for fear of political persecution, then something wrong is undoing the Museveni revolution. I do not know how those in government think about it, but to be very bad, very disgusting, if by the end of Mr. Museveni's term, any time in either 2031 or 2036, we show a record of him undoing all the positive attributes that would cement his legacy as one of the best post-independence leaders of Uganda. Nobody in our history, among the past leaders, and nobody in the future will ever have such a record and a pivotal position in our history like the Museveni regime of 1986 to present. In its own bad things, it's a record. Even its good things, it is a unique record that nobody will ever equal or surpass. I say so because on the positive note, there are many things that we have known because of Mr. Museveni thinking. First, we all agree that he's a critical thinker. We all agree that he's a tolerant leader. I do not think anybody doubts Museveni's patriotism and love for Uganda. He has demonstrated that ably, and many of those who fancy him know that he's also an expert on stability and security of a country, to the extent that his skills in maintaining security in Uganda are those admired by our neighbors. No wonder, just last week, Uganda was asked to supply troops for the stabilization of the Gaza Strip. An African nation? Oh, that's amazing. It's good. So, tewalinga gye bantugambye kuweereza amagye gaffe Gaza kuyambako mu kutebenkeza nga tebeekakasa bukugu bwa ggye lya Uganda. So, by whatever way you want to analyze Mr. Museveni, he is a leader of unique attributes, one that you will hardly find to replace. Take it or leave it. But alongside his good record there, Mr. Museveni is yet to prove to Ugandans first that he has capacity to fight corruption. While we doubt not his capacity to fight enemies, armed rebellions, kubanga zonna azirwanya, alwanya olutalo lwa Konyi, alwanya olutalo lwa ADF, alwanya lwa UNLF, alwanya simanyi okuva mu Foreigners up to today, alwanya olutalo, alwanya entalo n'aziwangula mu ngeri gy'olowooza nti yandizibuwadde. Olutalo lw'enguzi lwe lukyamulemye. Era lwaki lumulemye? Buli omu akitaputabuwe. Ababaga ekikulu abali b'enguzi be baana, be bazzukulu, be bakoddomi, be banywanyi, be bazirwanako, be historical. That may be, on close analysis, could be true or false. There are several other issues that impede the fight against corruption. One of them being that corruption first is performed much in the secret and so much about one's morality. One moves with it and you can hardly tell what their next thing should be, what they are going to do, or what they have done, that results into corruption. In its categories of bribery, misappropriation, embezzlement, and so many others, each of us has
one practice in the package that constitutes what we would call corruption. So ekyo olutalo lw'enguzi mu Museveni kiri mutwalira ekiseera okulaga bannayuganda nti yalusobola, buli kiseera asuubiza n'agezaako ekimunzika ng'era lulemye. One wonders ebintu kati balamu Baruganda byabadde alaba byatulaga obuuza nti bino byonna bibaddewo nga gavumenti kyeriko. When I see people clapping for Balaam, it appears like a new government has come into force and replacing a corrupt one. But the corrupt regime and the one cleansing the other are all part of one government of the national resistance movement. Maybe what has changed, maybe it's the will. The will. And I think they will also realize along the way nti amateeka ge baakola wanikisinga okulemesa okulwanyisa enguzi amateeka ge baakola galemesa okulwanyisa enguzi wano mu ggwanga. Kw'ossa embeera mwe tuli kubanga edda twalowoozanga nti abantu bwe bafuna ekinene ng'abantu bafuna omusaala gwolooza nti mulungi bamatira. We have just discovered nti ate bafuna omusaala omunene ennyo ate bebasinga okubba ennyo n'okulya enguzi. N'abantu obutaswala, the decay in moral fibre. Omuntu omu abba atya biliyoni 5 ng'amenzi abadde za ddagala lya kujjanjaba Uganda balala. Omuntu eyasoma alina diguri 2 ngeza Chrisobol. How does it happen? Nti mbu yakozesa aba tax n'abajjako national ID zaabwe n'azookesaamu n'azikozesa accountability to the tune of okubuza oba okubba biliyoni 5. Forget the amount. Naye tunuulire obukulupya. Omuntu wali kanalooza nti kangene nsoloze ku bantu national ID zaabwe nzookeseemu nkole lisi y'amannya gaabwe mbafojingire signatures sente ziveeyo nalooze nti account kwe zigenda yaabwe nga zijja ku account yange nzijjeyo nzibbe nzimbemu ennyumba nsomese abaana kolemu investments. Obanga tosobola kwebulira from all that process okola osabye omuntu national ID ye ojja okesambu okukola bino byonna up to when you get the money and you invest that money into something either building or so ng'omutima tegusobodde kuwa cycle ya kwebuulirira. We may not blame others, we will blame you. Kubanga fe abamu bw'oba okola ekibi waliwo nje wabaawo eddoboozi erikugamba nti ekyo nno kyokola kibi kugano n'oguba bugubi naye ngola kikulumiriza bwe kikulemerako olulala n'otulo oluusi n'olemwa okulya olaga nti si kaagundi kyokankite. Kale olw'ebyafaayo byaffe mwami Museveni n'abali mu gavumenti bannaffe ba historicals ba generals tebakitwala butwazi nti kyangu nnyo agende ani agenda busala musoma naye yadusi oba badduke agende kiyinza obutaba kirungi. First kuba naffe abali mu Uganda abantu basirise nga balina okutya. Number 2 globally kituwa erinnya ebbi. Musikiriza ba investor kujja mu Uganda nga tewaliwo abadduka kiwawuliga nti gye tulaga walungi. Kati ekyo kyokka kiyinza otufiiriza abantu andireese wano ssente nnyingi ne batondawo emirimu abaana baffe gye bakola ne batambuza ekonome yaffe nga batidde. Simanyi lwaki President Yoweri Museveni tannayogera ku nsonga eno nandooza nti tagimanyi ne Museveni andaze n'ebiri ku TikTok bwe bamwogerako abimanyi. Similarly ate wanga akimanyi nti Ssemujunganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Sera Nyanzi Kakwenza Lukira Bashaija Salaamu Musumba n'abalala mu Uganda badduseemu nga boogera nti ekyabaddusizza embeera etabuse. There is something coined kye bayita basement. Abantu badduka basement. But basement is not a defined term in our vocabulary. It's not a gazetted place known here. Jokingly as it sounds, it may be quite hard for us to undo that.
Mwami Museveni ali omu ku bantu abali badduseeko mu Uganda mu Exile. Mbadde ntunula olukalala lw'Abannayuganda abaakadduka wano. Naye ndukuwe mu 1966 Edward Muteesa owookubiri yali kabaka wa Buganda yawaŋŋanguka n'amalira ddala emyaka 3 kuva mu 1966 paka 1969 emyaka 3 yafiira ali mu buwaŋŋanguse. Bwe yadduka ne Mayanja Nkanki, Joash Mayanja Nkanki oyo naye mugenzi yadduka ye Mayanja Nkanki yabeera ddala kuva mu 1966 paka 1971 yawaŋŋangusa mu ngeri y'okutiisa yali Apollo Milton Obote kati naye ne giwunya ne gimuwunyira 1971 1985 Obote ne yali mu buwaŋŋanguse gye yava n'alyoka akomawo tugamba nti Obote 2. Mark my word nti Obote yavirako embeera yawaŋŋangusa Muteesa ne Mayanja Nkanki, I've just mentioned 2, naye yamala n'adduka ng'ensi mwe yawaŋŋangusa banne Mulemi naye n'awaŋŋanguka n'agenda ebweru. Yoweri Museveni President waffe addukanye eggwanga lyaffe kati akyogera lunye nti Amin olwajja n'adduka, era kiri ku record nti Yoweri Kaguta Museveni okulwana olutalo olw'ekiyeekera alyoka awangula afuuke President waffe olwaleero mwaka gwa 1971 paka 1985 yali mu buwaŋŋanguse. Era naye bw'anyumyanga nti yanyumyanga yeetooloolanga bamanya nti ebisinga obungi yabikoleranga bweru, Sweden gye yateeka abaana, Tanzania yasinzanga ewa Nyerere, e Nairobi gye bamusanga mu Nairobi Peace Accord n'ebirala. Naye yawaŋŋanguka. So twogera ku bantu bamanyi obulumi obuli mu buwaŋŋanguse. Of course Bannayuganda abalala bonna aboogerwako abaagenda mu buwaŋŋanguse biseera ebyo gavumenti y'Obote n'Amin bwe baafugira obubi, mwe mwali Godfrey Lukongwa Binaayisa 1980, Professor Yusuf Kironde-Lule 1979, Tito Okello Lutwa naye yadduka mu myaka gye gimu 86 paka mu 9, Henry Chemba Musoga yali mu gavumenti ya Amin ebbanga lya 1977 paka 79 emyaka egy'ebiri yagimalira awanika mu kitabo kye The Petals of Blood ng'alaga embeera bwe yali embi bwe badduka. Mayanja Nkanki yaddamu n'adduka mu G7 kati ono Olara Otunu gwenda babatembeeya Ambassador Olara Ambrose Otunu naye yadduka omwaka gwa 1973 yadduka era gavumenti ya Amin yamufugako kitono n'agenda ebweru. Waliwo omusajja omusaamya yali munnabyafuzi wa UPC Agure Sirio ya Ruoi awoli bamujjukira 1971 yadduka ne Grace Bingira mumanyi. Dr. Kiza Besigye ali kati mukomera yadduka wano mu mwaka gwa 2001 n'abeera South Africa paka 2005. Samson Mande mwamulaba nga yanjula juzi yadduka mwaka gwa 2000 olw'embeera yaliwo. Of most recent tujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine President wa National Unity Platform yadduka. Abo bonna bali bweru wa ggwanga buwaŋŋanguse. Embeera y'obuwaŋŋanguse eno ekyukidde ddala. Olwojogedde ku bantu abawaŋŋanguka mu nsonga z'ebyobufuzi. Waliwo abalala bawaŋŋanguse mu nsonga z'ebyenfuna abamu babbi nga ate n'Sejjusa mwana nga nzijukizza General David Sejjusa naye yavako wano n'adduka ne yeetegulamu n'agenda ebweru. Ne bonna mpulaze abamu ku baawaŋŋanguka Kiza Besigye, David Sejjusa, Yoweri Museveni, Olara Otunu,
Samson Mande bakoma mu Uganda twogerera bali mu Uganda. That emphasizes the importance and safety of one's belonging. Nti wadde bagenda ffe ate gye tulowooza nti oli yagenda bweru, they still miss their country and come back under whatever circumstances. And you can imagine Olaro Otun is back after that long time in exile, and the one that Uganda is trading now as their next Secretary General of the United Nations. Yoweri Kaguta Museveni, who left Uganda in 1971, has been President of the Republic of Uganda for the last 40 years, emphasizing the importance of being home. What if his future was completely shattered to the extent that he could not return to Uganda? We would have lost all that we have reaped from him. It is therefore prudent for us, those of us who still live in Uganda and love our country, to speak bold against these exiles. Maybe it should be in the interest of President Museveni to examine the circumstances and reasons that the exiles are giving. Why would Salam Musumba, Rukiraba Shaija, Semujunganda, Stella Nyanzi, my mother, Robert Kyagulanyi, leave their motherland to live in a foreign land against their will, against their wish? I do not think it is some matter light that you can simply brush off and say, okay, Uganda, any fool will tell you that Uganda can survive without them. All idiots, fools will say so. And while it sounds true that Uganda can still move without them, the movement is only the counting of time that day follows night without them. But in spirit, many of their families, many of their friends, many of their admirers miss these people. That if you ask them to choose between having them here or following them from where they are, they would choose to say, babeere wano. I have said, nti ekimu ku bintu bannayuganda batasobola kuwakanya, era ebimu ku bintu buli omu byayogera ku gavumenti ya Museveni ng'amusiima okuleeta emirembe mu Uganda. Emirembe, the freedom to live and let live. I can repeat that. The freedom to live and let live. Gwe okubaawo ate n'osobozesa n'abalala okubaawo. So ebyafaayo by'abantu baffe bonna abaagenda mu bwaŋŋanguse, olukalo mbamenyedde n'abalaba essoogeddeeko, bw'osoma ebyafaayo byabwe bulamu bwe baayitamu amba mbwandiseeko mu butabo n'ebyaddirira, ofuna okwennyamira. Oba olina okuza nti bw'aba waliwo omukisa ogukumira omuntu yenna mu ggwanga lye nga tawaŋŋangusiddwa, gwandibadde gukozesebwa. I want to appeal to the government of the Republic of Uganda, to President Yoweri Kaguta Museveni, to the Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, to our historical General Salim Saleh, and the others, the Generals Otema, the Generals Katumba Wamala, our political actors, the Speaker of Parliament and the others, to examine the circumstances causing these exiles. Perhaps a national conversation on the issues raised by these people should happen now and not tomorrow. It's important and prudent that we do it before it is late. Of course, waliwo okulowooza nti Uganda yeesobola, tulina amagye agamala. Badde mbuzaamu ku bannabyafuzi ensinkana mu puroguramu zaffe zino nti abagenze ebweru bayinza okwekunga ne beekuŋŋaanya ne balwanyisa gavumenti. And some say yes, others say no. I know that the circumstances
now are not as easy as then, when the Musevenis and his comrades could mobilize and cause rebellion to stop a government in Uganda. Circumstances have changed because it is now more of verbal warfare, speaking and talking. Been spitting venom, you see. It is venom in the circumstances. So ndowooza nti bannayuganda abali wonna we muli, buli omu asobola okuba nekyakola tuyambe gavumenti ya Uganda n'abatuusa amaloboozi mu bantu baga nti Uganda etunyumira abannaffe bonna we bali. I remember Colonel Dr. Kiza Besigye saying, I am back. We're in South Africa. Fabala ku Besigye nga abe South Africa. Twamanya ekintu kye bayita Exile. Besigye yava mu South Africa okudda wano. Otolowooza nga nti yali bulungi, Wasalamu Musumba bamukimye. Yadda wano okulaga nti kati nkomyewo. Never again will I leave my motherland. Yakomawo wano ng'alabika bubi. Besigye yafa skin nga ne bw'omukalakatako skin ye n'okalakatake avaako ebikalappwa nga mpuuta. Not because he was poor. Besigye could afford to live, could afford life. But man, life is different when you are away from home. But we're going to east to west. Home is the best. Kyekisinga obulungi. Bano bonna be twatwogera nga bannaffe nalabye Uganda wange Ssemujunganda akyaliko okokkanyiriro. Ayogera olaba akyali bit okay. That will not last. Aliko akanyiro kubanga yava Mecca ku hijja alikaabule balaga nti agenze ku hijja gye yasinziira. It's a matter of time. Ova kubulamu okwerawo nga ekyalo kitono. Bano bafuukira n'osituka n'ovuga nga tigangendere ku jjajjange e Butambala, ngende ewa Mirongo ewa mmange, tujja gende no bwe tuti. Kati obeera ebweru ng'obusibe obusooka bwebwo, olagewa, olabaani, okole ki? Bw'oba mu buwaŋŋanguse nga gavumenti gy'oddusikiddemu eggwanga likimanyi, you live under restrictions that are imposed on foreigners. Obeera mu mbeera nga gavumenti tekumanyi, mukwano gwo yakuwogomeza wakuwogamira wegoma, nabo obulamu bwaba bwakutya. Ate bw'onaatambula ne bakulaba, ate ne bamubuuza gye wayise. All this cannot be good life. So when you experience that life abroad, in exile, n'ogigerageza n'ewaffe wookera okuvuga n'ogenda gy'olaga ne musula ne kulumbe, bwemugenze kwabya nnyimbe ne mutambula, ogenda okuggalwa ekyo. You'll miss home. Even when you have money, you may not miss a meal, but you'll miss home and the freedom that comes with being free. There is nothing as good in life as freedom. Being free to live, free to think, free to act, free to associate, free to speak. Nothing beats those freedoms from my own experience. I've recounted my experience in prison where I was in 2017, I think in May 2017. I know how beautiful it is to be able to move uninterrupted. Because in prison, every step you make, even closer to the fence, is questioned. In some circumstances, it is even punished. You simply move closer to there is a fence already. You're living under a structure, building, with all the padlocks that there be in the world, with all the security that you know around you.
And when they open, you can only get out of the building on regulation. The amount of time you spend outside just sunbathing is limited and restricted. To the extent that these prison warders do not even want to allow you to enjoy the sun till you say, I'm done. No, they will say, okay, that's enough. What they are calling enough is measured punitively to their standards. I can testify that nothing in life is as sweet and as good as the freedom to live, freedom to talk, freedom to associate, freedom to act, freedom to think, freedom to associate, and more. It should therefore be in the best interest of us all, and those in government, and even those outside the government, but to those that have influence on government or those that make decisions, first to examine the circumstances, the accusations that our brothers and sisters that are flying abroad are put across, because a national conversation on where each part has gone wrong, perhaps to suggest some reconciliation. I am not saying that whoever is abroad has reasons justifiable for them to exit. No. And I do not want to know what informed their exile. What I have heard is that somebody put whoever is escaping or leaving Uganda is talking about political such persecution, the narrowing space to speak. If you say there is no freedom to speak in Uganda, you say there is no freedom to associate in Uganda, and you say Uganda is unsafe for its citizens, then you have dismantled the whole legacy of Yoweri Kaguta Museveni, built and earned over the last 4 decades, 40 years and still counting. Because the key attributes that have defined Mr. Museveni's government over the years are the freedom to speak, freedom to associate, freedom to live. Conversation can still continue. Bw'oba wooli ng'okyassa oyinza obutamanyi kikyetaagisa. We live in a situation tetumanyi ani addako. Wabanga Ssemujju Nganda yafulumye, tomanyi ani addako. But tewali kintu kirungi mu nsi yonna ng'eddembe ly'okwetegeerera, eddembe ly'okwesalawo ky'oyagala okukola at any one given time, eddembe ly'okutambula, eddembe ly'okutabagana ne banno, eddembe ly'okulowooza. Waliwo ekiseera ekituuka nga n'eddembe erowooza toyina. Nga bw'osiriikira ffe abali babaddeko mu kkomera bakubuuza nti oli ki, olowooza ki, kirwaki osiriisa, lwaki otuddawo wekka. N'eddembe ly'okulowooza nga bandyagadde mbu kati nkooye njala ngende ebbanga eyo mimwanyi ntuleyo mu miti mbeereyo mwana bene byendowooza. Okay, kangende neebaka enkirowoozeeko, waliwo obudde batakkiriza kwebaka. Guba weebase olowooza mbu bakukkiriza webaka olowooze, ne bakuzuukusa ne bakubuuza nti gwe weebaka ki. Bwe kiba nga ebigambo nga basement ebikanga bannaffe, ebigambo nga tewakyali bwenkanya mu kkooti za Uganda, ebigambo nga obunkenke bususse mu Uganda, tetusobola kusirika busirisi bwe tuba nga ffenna tuli bannayuganda with equal stake as the constitution empowers us to tuwogere, tutabagane, tunyumye. Let's cause a conversation around these issues for God and my country.